Hello everyone, I hope you are okay and I hope your lectures and labs are going well. Today we're gonna continue from we were stopped in the previous lecture, but first let's start with a recap. مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله محاضراتكم واختباراتكم دا تمشي تمام. اليوم راح نكمل من وين ما توقفنا بالمحاضرة السابقة، بس أول شي خلنا ناخذ مراجعة سريعة شنو أخذنا بالمحاضرة السابقة. In the previous lecture, we talked about verbs in English. We talked about auxiliary verbs, modal verbs, and full verbs. And then we say that auxiliary verbs are three types. Be, which is, are, was, were, and then do, does, did, and then the third one, have, has, had. We talked that the auxiliary verb be are used to make a continuous verb form. That means when I add it to the sentence, I have to put ing to the main verb, and then I will make either present continuous tense or past continuous tense. Just like I am studying right now, and I was studying last night. And then we talked about do, does, did, and we say that we use them to form a present simple and past simple tenses. So basically we use the do, does, did to make a simple tense, whether it's present or past, and not only simple tense but it has to be a negative or question sentence, not assertive. بمعنى انه اني المضارع البسيط او الماضي البسيط استخدم وياه do, does, did، ولكن ليس في حالة الإثبات إنما فقط في حالة السؤال أو النفي. And then we talked about have, has, had, and we say we add them to the past participle verb to make perfect verb forms, just like have you ever tried sushi, or having had lunch, we tied it up. And all this have, has, had has to be added to past participle، بمعنى أنه لازم أضيفهم إلى فعل في التصريف الثالث حتى أكون جملة تامة، سواء مضارع تام، ماضي تام، أو مستقبل تام. And then we talked about have and have got, and we say sometimes we can replace have with have got when I'm talking about present position or present obligation, just like I have 3 brothers, or I've got 3 brothers, and just like I have to catch the bus, and I've got to catch the bus. Please pay attention that have got, it's only used for these two things, for the present position and present obligation. لازم نلاحظ إنه ال have got هذه فقط تستخدم في حالة إنه أنا عندي إيجاب أو عندي تملك في المضارع، ولكن هي ليست مستخدمة كتكوين لفعل تام، لأنه أنا بما أنه أنا مستخدمة have فمعناها لازم يكون اللي بعدها تصريف ثالث، ولكن هنا استثناء ال have got هنا هي ليست جملة تامة، ليست جملة يعني مضارع تام، إنما هي جملة تستخدم، أو هي مصطلح يستخدم للوجوبية في المضارع وللتملك في المضارع، وعادة هذه يستخدمها ال British and American together. ولكن إذا أني أريد أستخدم have gotten، في هذه الحالة أني دا أستخدم have gotten كجملة في المضارع التام، وهي ما إلها معنى يعني هي ما لها معنى إنه وجوبية أو تملك، إنما هي إلها معنى آخر. مثلا things have gotten bad, which means things became bad. أوكي، هنا أصبحت الأمور سيئة، فهذا معناها مختلف تماما. فلازم تفرقون بين ال have got اللي أنا أستخدمها للتملك والوجوب في حالة المضارع، وبين ال have gotten اللي هي جملة تامة ومعناها مختلف تماما عن have got. So please pay attention to that. And then we talked about how to use these auxiliary verbs اللي هي be, do, have to form questions. And then
we came across the modal auxiliary verbs, and we say that modal auxiliaries are verbs. They are not full verbs, but they have meaning, not like the auxiliary verbs be, do, have, which they don't have meaning, only they have a grammatical role to play. But with modal auxiliary verbs, these modal auxiliaries, they do have meaning, but they are not completed, so we need a full verb to complete the sentence, just like can, could, may, might, ought to, need, should. All these modal auxiliaries have meaning, but it's not completed until you put a full verb. And then the last type of verbs is the full verb itself, which is a verb that has a meaning and has a grammatical role. And when it's there, you sometimes don't need to put any auxiliaries. This verb can stand by its own, just like run, walk, eat, love. I love coffee. I run every Sunday, and so on. So these verbs, they have meaning and they have a grammatical role to play. So here are the three types of verbs in English. Now let's go to the English tenses usage. English tenses have two elements of meaning, time and aspect. الجمل باللغة الإنجليزية إلها معنيين، معنى الوقت أي ممكن تشير إلى الزمن حسب بناء الجملة، وممكن تشير إلى خاصية وأيضا حسب بناء الجملة. Let's talk about time. خلونا نتكلم عن الزمن. The time referred is usually obvious. عادة بناء الجملة القواعد يشير إلى وقت الجملة. For example, English people drink tea. هذه الجملة في زمن المضارع البسيط، وهي تتكلم عن حقيقة عامة. فبما أنه هي أصلا بالمضارع البسيط، وأنا دا أشوف بالمضارع البسيط أعرف أنه هي حقيقة عامة، لأنه المضارع البسيط يتحدث عن حقائق عامة، عن حقائق علمية، عن عادات، عن مشاعر، وهي أشياء أعبر عنها بهذا الزمن. فبما أنه أني الجملة بناءها القواعدي هي مضارع بسيط، فأنا أعرف أنه يتحدث عن شيء عام. All the time people in England they prefer tea, they love tea, they like tea. فهم كل وقت هم يفضلون الشاي أو يحبون الشاي. I'm watching this program. هذه الجملة هي مضارع مستمر، وبما أنه أني أعرف أنه هاي عشان عرفت هي مستمر بوجود ال auxiliary verb وال ing added to the main verb. So بما أنه هي في زمن المضارع المستمر، فأعرف أنه هذا الزمن هو الآن في هذه اللحظة. I'm watching this program right now. I'm doing it right now. Another example, I'll see you later. بما أنه هذه الجملة بها will، وأنا أعرف أنه will هي تشير إلى المستقبل، فزمن الجملة obviously there، يعني أنا قبل أفتهم إنه هذه الجملة في زمن المستقبل، شيء لم يحدث إلى الآن ولكنه سيحدث في المستقبل. I went to England last summer. هذه الجملة في الماضي البسيط. شلون عرفتها؟ لعدم وجود فعل مساعد، ولأن الفعل الرئيسي هو في صيغة الماضي. الفعل الرئيسي هو أساسها go، والماضي مالته went. فبما أنه أنا دا أتكلم في صيغة ماضي، معناها أنا دا أحكي عن شيء حدث وانتهى. So basically I know that this happened in the past, not now, not in the future. Sometimes a present tense form can refer to the future. أحيانا عندنا الجمل تكون في قواعديا في زمن معين ولكنها تشير إلى زمن آخر. مثلا ممكن تكون الجملة قواعديا مبنية في زمن المضارع المستمر ولكنها تشير إلى المستقبل بالمعنى. مثلا I'm going out tonight. أنا سوف أخرج هذه الليلة. I didn't go yet. I will go later. I'm not going out right now. I'm going out later. بمعنى أنه أني هسه أني ما راح أروح ولا دا أروح هسه، إنما أني دا أروح بالمستقبل هذه الليلة. Usually it's a near future. عادة أني أستخدم المضارع المستمر للتعبير عن المستقبل القريب، شيء سيحدث في المستقبل القريب. So I have to understand the meaning of the sentence in order to know whether this is now
or future. لازم أعرف معنى الجملة اللي قدامي حتى أعرف إذا هذه تشير إلى المستقبل أم تشير إلى المضارع المستمر، المضارع يعني في هذه اللحظة بالذات. And another example, the train leaves at 10 tomorrow. This is I used present simple for a timetable. أني هنا استخدمت ال present simple حتى أعبر عن حقيقة إنه أو عن موعد ثابت يذهب به القطار، يعني مواعيد تايم تيبل، مواعيد القطارات، مواعيد الطيران، هذه أعبر عنها مواعيد المحاضرة، هذه أشياء ثابتة لا تتغير فتعتبر حقائق، فأعبر عنها بالمضارع البسيط. If you see Peter, say hello from me. This is a present simple in subordinate clause. بالجمل التابعة اللي هي في الشرطية هنا. If you see Peter، هذا شيء it's not happening، هو مو حقيقة ولا هو دا يصير. although أنا عبرت عنه بالمضارع البسيط، والمضارع البسيط يعبر عن حقائق وعادات، ولكن هنا هاي لا حقيقة ولا عادة، إنما أنا دا أفترض حدوث شيء، ولهذا هذا الافتراض يأتي بزمن المضارع البسيط، ولكنه يعبر عن افتراض مستقبلي قد يحدث وقد لا يحدث. So you have to pay attention, you have to understand the sentence in order to know which time it refers to. لازم تفهمون معنى الجملة، مو بس إذا أنا أشوفها جملة مضارع مستمر فقبل أقول هذه في هذه اللحظة ممكن هي تشير إلى المستقبل، مو أشوفها جملة مضارع بسيط أقول ها هي هذه تتحدث عن حقيقة عامة، ممكن هي تكون جملة شرطية. Sometimes a past tense form can refer to the present. أحيانا الصيغة الماضية في بعض الأحيان تعبر عن الوقت الحالي، just like I wish I could help you but I can. هنا الكود احنا يمكن أخذناها في السمستر السابق، قلنا الكود تأتي لطلب لطيف في الوقت الحاضر، although هي يعني هي كفورم كشكل هي ماضي ولكنها تعبر عن الحاضر. I wish I could help you but I can't. هذا theoretical thing، أنه أني أتمنى أساعدك، لأني دا أحكي عن شيء غير قابل للتحقق أو شيء نظري أو شيء hypothesis يعني غير حقيقي. Okay, I'm trying to find the right word in Arabic but I couldn't find it. Okay, so هنا الكود هي في صيغة الماضي، ولكن هي تشير إلى المضارع. حتى ما يكون عندي confusion بهذا الموضوع، ما يكون عندي تشوش، لازم أكون أعرف، مو بس أعرف البناء القواعدي لزمن الجملة، إنما أعرف معناها حتى أقدر أتأكد إنه هذا زمن الجملة هو اللي أنا دا أظن أو أعرفه. And let's go to another aspect. Now let's talk about the aspects. بالجمل ببنائها القواعدي مو بس أقدر أعرف زمن الجملة، إنما أقدر أعرف خاصية الجملة. In English we have three aspects. We have the simple aspect, the continuous aspect, and the perfect aspect. عندنا ثلاث خواص بالجمل، يا إما تكون الجمل بسيطة أو مستمرة أو تامة. So let's go for the simple aspect. The simple aspect describes an action that is seen to be complete. The action is viewed as a whole unit. في الخاصية البسيط، طبعا البسيط معناها الذي لا يحتوي على ing. يعني حتى أعرف أني هو شنو البسيط بالضبط. البسيط هو زمن البسيط هو كل جملة لا تحتوي على ing، دليل الاستمرارية. تمام. So أعبر البسيط يعبر عن أشياء تبدو هي مكتملة وتبدو كوحدة كاملة غير مقطعة، وقد تكون أشياء دائمة، أشياء عامة، أشياء حقيقية. مثل ما قلنا هو هذا زمن البسيط يتحدث عن أشياء حقائق عامة، حقائق علمية، حقائق كاملة، أشياء كاملة، يعني أشياء حدثت بشكل كامل وأشياء أقوم بها عادات أو هوايات أقوم بها. So let's take an example. The sun rises in the east. First, this is a fact، حقيقة علمية، الشمس تشرق من الشرق. Okay, and it's for all time. هذا الشيء ما يتغير، هي فعلا تشرق من الشرق in all time. There is no time that it will rise from the west. Alright, and then we have when I've read the book I'll lend it to you.
when I've read the book هنا أنا دا أتكلم هو ليش بسيط لأنه ما بي ing this is first. Second أنا دا أتكلم من أخلص الكتاب when I've read the whole book بمعنى أنه أنا ما راح أترك منه ورقة راح أكمل كل الكتاب then I'll lend it to you بعدين راح أسلمك إياه أو أنطيك إياه. She has red hair. This is a permanent. هذا شيء دائم. It's a fact about her. It's something unchangeable unless she dyed her hair. هي حقيقتها إنه هي عندها شعر أحمر. This is a permanent thing. دائما شعرها حيبقى أحمر ما راح يتغير لونه إلا إذا حطت صبغ. It doesn't change the fact that her hair is red. The real hair is red. He always wore a suit. This is a habit. It's past simple, but it's talking about a habit that this person used to do all the time. It rained every day of our holiday. بمعنى هنا إنه المطر كان مستمرا ما انقطع ولا لحظة طول هذه الفترة فترة العطلة كانت تمطر فلهذا because we are talking about thing that's happening all the time that happened all the time then we express it with past simple هنا الsimple يتحدث عن أشياء حدثت طول الوقت and this shop will close at 7 this evening. This is a fact. حقيقة عن هذا المحل إنه سوف يغلق في الساعة 7. This is something that it will definitely happen. So the simple talks about things. They are facts. They are permanent things. They are complete things. They are things that are happening all the time. Habits and all this stuff. Remember, some verbs, they rarely take a continuous form because they express states that are seen to be permanent and not subject to frequent change. بعض الأفعال نادرا ما تأتي في صيغة الاستمرارية تأتي دائما خلينا نقول مو دائما خلينا نقول معظم الأحيان تأتي في صيغة بسيطة وذلك لأنها ترى على أنها غير قابلة للتغيير أشياء دائمة وغير قابلة للتغيير مثلا verbs of the mind الأشياء المعرفية اللي هي know, understand, believe, think, mean هذه كلها أشياء تتعلق بالعقل والمعرفة وهذه عادة لا تتغير تبقى في جملة البسيط. Sometimes we add ing and this is mostly in spoken language. أحيانا يشوفون هاي الأشياء تضاف إليها ing بالكلام باللغة المتداولة وليست باللغة المكتوبة أو اللغة الرسمية ولهذا لا تعتقدون أنه هي صحيحة. We sometimes speak things they are grammatically incorrect. احنا أحيانا نتكلم شغلات قواعديا غير صحيحة ولكنها مقبولة لأن هي حوارية هي مجرد يعني everyday English نسميها لغة متداولة فقط يعني بين الناس ولكن when you come to official English it's not possible. من تيجي على اللغة الرسمية ما ممكن تستخدمها. Verb of emotions أفعال المشاعر والعواطف اللي هي love, hate, like, prefer, care هذه كلها أشياء تتعلق بالمشاعر فهي تعتبر ثابتة وغير قابلة للتغيير. Verb of possession أفعال التملك اللي هي have, own, belong يعني I have a car, I have a phone. This seems to be a fact. This seems to be something not changeable for now. يعني عادة هي هاي أشياء غير قابلة للتغيير. Alright, or I have 2 brothers. I own a house. عموما هذه أشياء تعتبر خضوعها للتغيير جدا جدا ضئيل. احتمالية تغييرها ضئيلة. And certain other verbs وبعض الأفعال الأخرى مثل cost, need, contain, depend هذني أيضا ميجا عادة بالing so you have to pay attention to that. And then the simple aspect expresses a completed action. For this reason we must use the simple not the continuous if the sentence contains a number that refers to things done. بمعنى أنه أني لأنه هي البسيط خاصية البسيط تتحدث عن أشياء
completed action أفعال كاملة ومنتهية. فأني هنا أفعال كاملة خلينا نقول أوكي completed actions. لهذا أني من أتكلم عن عدد مرات سويت بيها شي معين ما أقدر أحطها بصيغة الاستمرارية، أحطها فقط بصيغة البسيط. Just like she's written 3 letters this morning. she's هنا مو she is she has، والدليل إنه هي يأتي بعدها written تصريف الثالث لرايت. She has written 3 letters this morning، لأنه أني تكلمت عن عدد الأشياء التي قامت بالكتابة 3 مرات، فهنا استخدمت البسيط. I drink 10 cups of tea a day. هذا شاي شي مضبوط. لأنه ها عدد المرات اللي أشرب بيها شاي أنا ذكرتها، فهنا لازم أعبر عنها بالبسيط. He read 5 books while he was on holiday. هذه الماضي البسيط، وهنا لأنه بها عدد عبرت عنها بالماضي، أشياء حصلت عدد مرات قمت بها بفعل شيء معين، ولهذا عبرت عنها بصيغة البسيط في الماضي. And that's it for the simple aspect. Now let's talk about the continuous aspect. The continuous aspect focuses on the duration of an activity. We are aware of the passing of time between the beginning and the end of the activity. The activity is not permanent. خاصية الاستمرارية في الجمل عادة تركز على وقت الفعل، على المدة التي يحدث فيها الفعل. نحن على علم بأن بالوقت الذي يمر في القيام بهذا الفعل من بداية الفعل إلى نهاية الفعل، وهذا الفعل عادة هو غير دائم، مستمر لفترة معينة وينتهي. For example, I'm staying with friends until I find a flight. This is a flat. This is a temporary thing. هذا شيء طارئ أو شيء غير مستمر، إنه أني عايش ويا أصحابي حتى ألقى شقة. So this is the act of staying is not permanent. فعل الإقامة هو ليس مستمرا. What are you doing in here? This is in progress. Someone is doing something in here, so we are still asking what are you doing in here. هذا في فعل مستمر، الفعل ما زال مستمرا. I've been learning English for years. هذا هنا مضارع تام مستمر. شيء I was doing it before and I'm still doing it right now. شيء مارسته سابقا وما زلت أفعل. So I've been learning English for years. يعني أنا كنت أتعلم إنجليزي وبعدني دا أتعلم إنجليزي. Don't phone at 8. We will be eating. This is in progress. هذه الاستمرارية. هنا المستقبل المستمر. المستقبل المستمر معناها الساعة 8 بعدها ما جاي، من تجي الساعة 8 وهي مستقبل سنكون في فعل تناول الطعام. We will be eating. فهاي الاستمرارية هي لشيء سيحدث في المستقبل. And because the activity is seen in progress, it can be interrupted. هنا بما أنه هو الفعل في حالة استمرارية وما زال يحدث إلى الآن، فهو يمكن مقاطعته. في حالة البسيط لا يمكن مقاطعة الفعل لأنه فعل completed مكتمل، أما هنا فهو فعل غير مكتمل، ولهذا ممكن أني أقاطعه. For example, I was writing a report. We were walking across a field when we were attacked by a dog. احنا كنا مستمرين في فعل المشي من هاجمنا الكلب. Am I disturbing you? No, I'm just doing the ironing. أنا شدا أكوي وأنا بأني مستمر بالكوي من أحد إجا سألني أنا دا زعجك. The activity may not be complete. عادة من أني أسوي activity بالمستمر that implies that the activity is not completed yet. النشاط الذي أقوم به لم ينتهي بعد. For example, I was writing a report on the flight home. أنا شدا أكتب تقرير بالطائرة وأنا عائد إلى البيت. But I didn't finish it. The meaning is I didn't finish it. The report is not finished yet, so it's not completed. He was drowning, but we saved him. So he didn't completely drown. We saved him. فعل الغرق لم يكتمل، إنما إحنا أنقذناه. Who's been eating my chocolate?
This here, the action is not completed. There are still some left of chocolate, so we are asking who has been eating my chocolate. The action of some verbs by definition lasts a long time. For example, live, work, play. The continuous gives these actions limited duration and makes them temporary. عادة الأفعال معناها بعض الأفعال معناها يكون دائم مثل live يعيش work يعمل play يلعب فهذه الأفعال من أضيف لها ing هنا أني دا أخليها من أفعال معناها دائم إلى أفعال معناها قصير معناها مستمرة لوقت قليل فقط. Hans is living in London while he's learning English. هنا إذا أقول Hans lives in London أنا دا أتكلم عن حالة دائمة إنه هو يعيش بشكل دائم في لندن but he is living in London for a while because he is learning English فهو هنا الإقامة مالت live هنا فعل العيش مو مستمر إنما هو لوقت قصير. Alright, and then just like I'm working as a waiter until I go to university. هنا مو I work as a waiter لأن if I say I work as a waiter معناها أني دا أتكلم عن شيء دائم هذا عملي الدائم اللي أني أقوم به but now I'm working as a waiter أني بهاي الفترة فقط دا أشتغل كويتر until I go to university لحد ما أروح للجامعة معناها هذا العمل غير مستمر وغير دائم. Murray has been playing well recently. Maybe he'll win Wimbledon. Actually, I have no idea what is Wimbledon is, but I think he's a person or a prize. I don't know. And so Murray has been playing well recently. يعني هو عادة not really playing well بس هاي الفترة هو دا يلعب بطريقة زينة. Okay. The action of some other verbs lasts for a short time. For example, lose, break, cut, hit. They are often found in the simple. عادة أكو بعض الأفعال معناها هي بالمعنى لا يدوم لوقت طويل مثل lose يعني أني خسرت بالشطرنج مثلا هذا فعل الخسارة هو فعل يدوم لفترة قليلة إن هي وقت الخسارة مالتي أنا خسرته هو مو شيء يحدث باستمرار إلي. Alright, and just like I've crashed your car. Sorry هنا أنا اصطدمت بسيارتك. أنا هنا مو ظليت أصطدم بالسيارة. crash هنا فعل يدوم لمدة قليلة معناه هو يعطي معنى أنه الاستمرارية مالته قليلة. So in the continuous the action of this verb seems longer or habitual. من أني أجي أضيف لهاي الأفعال اللي هي بالمعنى هي قصيرة المدة اللي هي lose cut هنا أنا مو أظل أقطع فعل التقطيع الدائم إنما هي أقطع برتقالة قطعتها للحظة وخلص الموضوع ففعل القطع هنا جدا قليل من أضيف ل ing هنا يحول الفعل إلى مدة أطول أو ممكن يحوله إلى عادة مكررة مثل I've been cutting the grass that means for hours أنا هنا من جبت بالاستمرارية معناها أنا كنت أقطع فعل القطع مالتي للعشب كان مستمر لمدة طويلة وليس للحظة وانتهى الموضوع. He was hitting me كان دا يضربني بمعناها again and again من يتعاركون هي مو بس أنا مثلا ضربت بوكس إنما ظليت أضرب which means this is something continuous ودام لمدة أطول. But note that we cannot say a sentence such as I've been crushing your car because it suggests that the activity was done in purpose and often يعني بمعنى أني Now let's talk about the perfect aspect خاصية التام. The perfect aspect expresses two ideas. First, the action is completed before another time. الصيغة الماضية أو الصيغة التامة خاصية التام تعبر عن معنيين الأول المعنى أو فكرتين الفكرة الأولى أنه هناك فعل حدث قبل فعل آخر For example, have you ever been to America? هنا أنا دا أسأل في أي وقت قبل الآن Another example
When I arrived, Peter had left. Both of these verbs are in past, but the leaving of Peter happened before me arriving. بمعنى أني عندي الفعلين هما بالماضي، أني وصلت وهو راح، هذين الاثنين فعلين حصلا وانتهن، ولكن هو راح قبل لا أني أوصل. فالفعل الأول اللي حدث هو إنه بيتر راح، والفعل الثاني اللي هو أني أني إجيت. فهنا بيتر من راح أني أعبر عنها بالماضي التام. When I arrived هذه ماضي بسيط. Peter had left هذه ماضي تام. So sometime before I arrived. I'll have finished the report by 10. So sometime before 10 بمعنى إنه شنو؟ إنه هو ساعة 10 بعدها ما جاية، وأني بعدني ما مخلص الريبورت، بس أني راح أخلصه في فترة مستقبلية قبل الساعة 10. قبل هن اثنيناتين شغلات بالمستقبل، ولكن تكملتي للريبورت راح تكون قبل وصول الساعة 10. The second idea that perfect aspect expresses is the exact time of the verb action is not important. The perfect aspect refers to indefinite time. فالفكرة الثانية اللي يعبر عنها خاصية التام هي أنه الوقت غير مهم في هذه الجمل. الوقت غير معلوم. For example, have you seen my wallet anywhere? That means في أي وقت قبل الآن. شفتها في أي وقت قبل الآن هاي محفظتي أو لا. And we'll have arrived by this evening. يعني إحنا راح نكون واصلين بحلول المساء. أي وقت بحلول المساء؟ قبل دقيقة من حلول المساء، قبل ساعة، قبل ساعتين. It doesn't matter as long as إحنا راح نوصل بحلول المساء. But the exception to this is the past perfect, which can refer to definite time. عندنا فقط استثناء في الماضي التام. أنا ممكن بالماضي التام أستعمل وقت معين، مثل I recognized him immediately. I had met him in 1992 at university. بهاي الحالة أنا دا أتكلم عن فعل في الماضي، إنه أنا تعرفت عليه، يعني عرفته من أول نظرة. أني التقيت بيه ب1992 باليونيفرسيتي. سو فعل الالتقاء مالتي بيه حدث قبل فعل تعرفي عليه ورا ما شفته بعد مدة. هنا أنا استخدمت زمن اللي يعني وقت محدد وهو سنة 1992 مع الماضي التام. This is the only exception where I can use the time with perfect aspect. هذا الاستثناء الوحيد اللي هو الماضي التام اللي أقدر أستخدم به وقت معين في خاصية الماضي. So basically that's it for the perfect aspect. Now let's talk about active and passive. المبني للمعلوم والمبني للمجهول. المبني للمعلوم عادة يحتوي على فاعل. المبني للمجهول لا يحتوي على فاعل، فقط يحتوي على مفعول به. So, passive sentences move the focus of attention from the subject of an active sentence to the object. مثل ما قلت المبني للمجهول يحول الاهتمام من الفعل إلى من الفاعل إلى المفعول به. For example, Shakespeare wrote Hamlet in 1599. Shakespeare هو الفاعل وكتب هاملت في 1599. If I want to make it passive، إذا أريد أحولها إلى المجهول فمعناها أني راح أسحب الفاعل أمسحه وأخلي التركيز كله على المسرحية وليس كاتب المسرحية اللي هي هاملت. So we can say Hamlet was written in 1999. هنا أنا حولتها من المعلوم إلى المجهول. أنا ما أعرف منو الكاتب، أنا دا أركز على المسرحية نفسها. الكاتب مو مهم بالنسبة لي. أما Shakespeare wrote Hamlet in 1599. هنا أنا شكسبير مهم. هنا شكسبير هو الفاعل، هو الكاتب وهو مهم، ولهذا كتبناه ولهذا موجود في الجملة. ولكن إذا أريد أحول الاهتمام من الكاتب إلى الكتاب هو نفسه، إلى المسرحية هي نفسها، فأركز على هاملت هي نفسها. So I use the passive voice المبني للمجهول. In most cases, by and the agent are omitted in passive sentences. This is because the agent is not important. It's known or it's understood.
بمعنى أحيانا أنا من أريد أكون جملة في المبني للمجهول حتى أظهر الفاعل أستخدم by. يعني أنا من أقول Hamlet was written in 1599 by Shakespeare. هنا by بواسطة شكسبير. هنا أنا ذكرت الفاعل وهو ليس بأهمية المفعول به، ليس بأهمية المسرحية، ولكن ذكر. عادة بالمجهول احنا يعني نشيل باي ونشيل الفاعل، لأنه التركيز مالته مو على الفاعل إنما على المفعول به. وأكثر الأحيان يكون الفاعل هو شخص معروف. يعني منو ما يعرف إنه هاملت مكتوبة من قبل شكسبير. إما يكون الفاعل هو معروف أو مفهوم أو بديهي فما نحتاج نذكره، أو إنه هو أهميته أقل من أهمية المفعول به. And just like my car was stolen yesterday, سيارتي سرقت ليلة أمس. It doesn't matter who actually stole it, but it was stolen. مو الأهمية هو منو اللي قام بالفعل، هو أكيد حرام اللي سواه، يعني هذا الشيء بديهي، ولكن الأهم إنه هي سرقت، فعل السرقة نفسه. my car سيارتي اللي هي المفعول به الذي تم، يعني الذي وقع عليها الفعل. الكار هي اللي وقع عليها فعل السرقة. It doesn't matter who took it. Obviously it's a thief. Sometimes we prefer to begin a sentence with what is known and end a sentence with what is new. In the passive, the new can be the agent of the active sentence. بمعنى احنا أحيانا نفضل إنه نبدي الجملة بشيء معروف وننهيها بشيء غير معروف. ففي حالة المجهول الشيء غير المعروف يمكن أن يكون هو الفاعل في نهاية الجملة. مثال What a lovely painting. Yes, it was painted by Canaletto. Okay, what a lovely painting. هنا التركيز على شنو؟ على البينتينج، اللوحة نفسها. it was painted by Canaletto. Canaletto هو اللي رسمها. فهنا من أنا إجيت حطيت new information على البينت، على اللوحة، استخدمت by وحطيت الفاعل اللي هو Canaletto. okay. هو بالمناسبة هو رسام إيطالي. So in informal language, we often use you or they to refer to people in general or to no one in particular. In this way we can avoid using the passive. أحيانا إحنا ما نريد نستخدم المجهول ونريد نستخدم المبني للمعلوم، ومع هذا ما نريد نشير إلى الفاعل، يعني ممكن يكون هو ما معروف أو إحنا ما نريد نقوله. فبهاي الحالة نستخدم اليو أو they. فيعني ممكن حتى نشير إلى شخص وكل شخص، basically شخص مو محدد إنما شخص in general، شخص بالعموم. مثلا you can buy anything in the mall. هنا مو اليو بمعناها أنت، إنما هي معناها الجميع ممكن إنه يشترون أي شيء من المول. and they are building a new airport soon. they هنا ما نعرف هي يا جهة، إنما هم دا يبنون. الناس اللي دا يبنوها مو مهمين، ولكن حدث البناء هو المهم. الأيربورت هو المهم. There are many past participles that are used more like adjectives. إحنا هنا بالمبني للمجهول نستخدم
ال past participle التصريف الثالث للفعل. من أحول الجملة من الجملة المعلومة إلى جملة مجهولة، فأني أحولها إلى جملة تامة، أستخدم ال past participle. يعني من أقول Hamlet was written in 1599، ال was written هنا هي مبني إلى المجهول، وأنا استخدمت بها شنو؟ استخدمت بها التصريف الثالث اللي هي written. alright، اللي هي الأساس مالتها write wrote written. أحيانا هذا ال past participle التصريف الثالث يستخدم كصفة وليس كفعل. يعني I am very impressed by your work. أنا جدا معجب. هنا impressed هي تصريف ثالث للimpress. You must be disappointed with your exam results. أحيانا disappointed هي تصريف ثالث ل disappoint. you must be disappointed with your exam results. I'm exhausted. هنا ال exhausted من هي التصريف الثالث للفعل. I've been on my feet all day. طبعا احنا راح نتكلم بالمستقبل عن ال passive sentences أكثر وشون نسوي لها form, but this is just a general idea. So I hope everything is clear for you. This is all for today. I hope you got everything. If you didn't understand anything, please feel free to post on Classroom and I will be happy to answer. And please, when you listen to this lecture, make sure that you have your PDF with you and you are following what I'm saying on the PDF as well, because it's all there. And next class, we're gonna apply these rules into exercises to make it clearer for you. And till then, be fine and have a good day.